Em contrapartida ao sucesso da Vertigo, né, nos anos 90, a gente teve também o boom das novas editoras, né, da Image e os grandes nomes, né, das editoras, então, deixando, né, as editoras como Marvel DC e indo para editoras novas, independentes, né, publicando seu próprio material. E hoje meio que se tem um consenso de que esse quadrinho, digamos assim, mainstream, né, o quadrinho de linha normal dos anos 90, ele meio que privilegiava mais o impacto visual do que propriamente o roteiro, né, que seria o contrário do que a Vertigo fazia, né? Como foi, assim, ele como editor nesse período, né, dos anos 90, lidar com toda essa mudança, né, que surgiu ali, e depois ele, como presidente, até os anos 2000, até 2009, né, que ele pegou já essa mudança que ele comentou agora, né, que na época deles era mais baseado em feeling, né, não tinha um mapeamento de consumo, não tinha nada, e hoje a gente tem uma política editorial muito mais pautada em pesquisa de mercado, algoritmo de análise, né, e decisão executiva, né, das empresas, né, deixando meio de lado essas pessoas que têm o feeling do quadrinho mesmo, né, que trabalham com isso. Tá, o réu, bom que ele improvisou em cima da própria pergunta que ele tinha me mandado, né? Então foi fazendo vários contornos. Eu vou fazer a pergunta que eu já tinha traduzido, tá? Não me vem. Por isso que aqui chama desafio dinâmico, né? Exato. Não, o réu só fez alguns outros floreios aí, mas eu vou fazer a essência da tua pergunta aqui, tá, réu? Tá, ok. Mr. Levitz, our friend Hal here has a question for you. You were the editor of DC Comics for 20 years, from 1989 to 2009, and went through what we recognize as the most puerile, childish period of comics, which was the 1990s, with a preference for radical visual to good stories, and the emergence and growth of new companies, which took away several artists back then. So how hard was this moment for you as an editor, and how does it feel to see the current editorial policies ruled more by market research, algorithm analysis, and executive decisions rather than the feeling of who works and understands comics? Well, I mean, first of all, I was publisher, not editor. Okay. But the editorial department reported to me for all of those years. Okay. The years when Image was taking off in the early 90s were driven in part by a style that certainly wasn't my style of comics, either as a reader or a creator, much more influenced by, as you say, sort of the big picture visuals. It was enormously successful for a number of years there, and part of the reason why we acquired the WILDSTORM studio was we wanted to have something to offer readers who liked that style of comic. Most of our New York editorial team was not interested in producing that or gifted at producing that, perhaps. We were very successful in those years. Our material consistently outsold Image, but that was a viable flavor, and certainly my own bias publisher was I wanted always to be able to offer something to any group that wanted to read comics. If there were readers out there, I want to be selling stuff to them. The people who are running DC now are running it the best way they know how. It's their turn. It's certainly fair, as you say, that there's no longer a leader of the company who was steeped in comics for a whole life. Jim Lee is still officially the chief creative officer of the company and presumably is part of the conversations. Jim has loved comics his whole adult life, has contributed magnificently to them. So it's not like they don't have someone there who can be part of the conversation, who loves comics as much as I do. I ran it the best way I knew how. That produced a number of things that I'm extraordinarily proud of, and a lot of shelves of stuff that was hopefully professional, competent, and entertaining to someone somewhere, but that doesn't really stand the test of time as being quote-unquote classic. And the great science fiction writer Theodore Sturgeon had a famous Sturgeon's Law that 90% of everything is shit. And there's truth in it because of two things. One, if you're in any mass medium, television, film, prose publishing, comics publishing, you're going to publish or create a lot of stuff. And if you create a lot of stuff, not all of it is going to be brilliant. True. The other aspect of it is our minds always measured by what the best thing of the moment is. If the best comic being published today, take your pick,
Define it as you will. Monstrous, if that's the one you love best. Saga, if that's the one you love best. Batman still, if Batman is the one you love best. You mentally have sort of a scale going down. When I was a kid and I came home from the newsstand, or even a little older, and I came home from the comic shop, I had a handful of comics in my hand. Well, I always put on the top the thing that I was most passionate about at that time. We define everything to say, this is the best there is. And this is okay. But hopefully it's not shit. But the best is the best, and the okay is the okay. You know, and we all have days when it's not okay. And hopefully most of that gets weeded out somehow in the system. But it doesn't always. Very good. Ele falou ali desse período aí dos anos 90, então realmente a Image ganhou notoriedade, principalmente, né, pelo trabalho que fazia, enfim. Que não era o trabalho que agradava a ele, né, não era o estilo que agradava a ele, enfim, mas de qualquer forma eles precisavam ficar atentos a isso e eles acabaram adquirindo, por exemplo, o WILDSTORM Studio, né, porque era uma forma de responder ao crescimento da Image. E ele sempre achou assim, cara, a gente, como publisher, né, como editor, eu tenho que publicar coisas que as pessoas leiam. Então ele é muito favorável a isso, a publicar materiais em todas as faixas possíveis de público aí, né. E aí na parte da pergunta ali do Real, que é a questão dos editores hoje, como as questões das decisões que são tomadas hoje, ele disse, cara, que realmente hoje é diferente, ele tentou ser presidente da melhor forma possível e conduzir a DC Comics da melhor forma possível. Ele lamenta muito que não se tenha hoje nomes assim de pessoas que passaram a vida inteira envolvidos com quadrinhos, embora o Jim Lee ainda esteja lá como chefe criativo, né? Eu espero que ele realmente tenha algum tipo de conversa, que participe realmente das tomadas de decisões, né? Mas é uma pena que não haja mais pessoas envolvidas nesse sentido, né? Mas assim, cara, mas quadrinhos também, né? Tudo que é produzido, quando ele era pequeno, chegava em casa com uma pilha de quadrinhos na mão, ele colocava por cima a que ele mais gostava de ler. Então, assim, aquilo era o melhor quadrinhos do mundo. Então, quando se produz muita coisa, né? Em qualquer segmento, seja filme, seja quadrinhos, seja literatura, tu produz muita coisa vai ser boa, mas muita coisa vai ser merda, como ele falou, né? Então, a questão é isso também, né? Assim, que vai ter realmente muita coisa boa e ruim sendo produzida ao mesmo tempo, né? Então, mais nessa linha aí, tá? Segue com o público. Vamos lá, vamos fazer uma outra pergunta aqui.